Hello everyone. Welcome to Say Hi Thai. Today, we are going to learn basic Thai phrases for greeting. So, let's begin. สวัสดี Hello สบายดีไหม How are you สบายดี I'm fine ไม่สบาย I'm not fine คุณชื่ออะไร What's your name ผมชื่อจอห์น I'm John. This sentence is for male speaker. ผม means I. ผม is used by male speaker. As you can see in the parenthesis, John. It's a name. You can change it to your name. For example, if your name is Michael, you can say ผมชื่อ Michael. I'm Michael. ฉันชื่อสมศรี I'm สมศรี This sentence is for female speaker. ฉัน means I. ฉัน is used by female speaker. As you can see in the parentheses, สมศรี it's a name. So it can be changed as well to your name. For example, if your name is Jane, you can say ฉันชื่อเจน I'm Jane. คุณมาจากประเทศอะไร What country are you from ผมมาจากประเทศอังกฤษ I come from England. This sentence is for male speaker. As you can see, the first word ผม means I. ผม is used by male speaker and also in the parenthesis อังกฤษ or England. It can be changed to different countries. ฉันมาจากประเทศไทย I come from Thailand. This sentence is for female speaker. As you can see, the first word ฉัน means I. ฉัน is used by female speaker and also in the parentheses Thai or Thailand. It can be changed to different countries. For example, if you're from New Zealand, you can say ฉันมาจากประเทศนิวซีแลนด์ I come from New Zealand. คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม Can you speak English? As you can see, I put the underline at the word อังกฤษ or English. It can be changed to different languages. For example, คุณพูดภาษาไทยได้ไหม Can you speak Thai? พูดได้ can speak พูดไม่ได้ can't speak ยินดีที่ได้รู้จัก nice to meet you ลาก่อน goodbye แล้วเจอกัน see you later ครับค่ะ ครับ is used by male speaker and ค่ะ is used by female speakers. Thai speaker usually add ครับ and ค่ะ to the end of a sentence to make it more polite. For example, hello in Thai means สวัสดี If you're a male, you say สวัสดีครับ If you're female, you say สวัสดีค่ะ Let's look at another example. How are you in Thai means สบายดีไหม If you're a male, you say สบายดีไหมครับ If you're female, you say สบายดีไหมคะ Thank you for watching. If you like my video, please give me thumb up. You can leave your comments and questions to the comment section down below.
and subscribe my channel for more videos in the future. Goodbye. See you later.